Reading is an integral part. Yes, reading is an integral part of the scholarship to have new ideas, thoughts, and perspectives. Drop everything and read. Dear approach might inspire us to allocate time for reading and reflecting, making connection to our experiences. So Kusud has started organizing weekly book talk series with the intent of promoting the reading culture, thereby enriching and expanding the horizons of knowledge and understanding of these scholars, holding the discussion on books, new and old, representing seminal, turn making, and alternative perspectives. Master's level, MPhil level, and PhD scholars of KUSOD from all the departments, as well as the scholars engaged in the domain of in the research domain of education uh, from other universities, as well as all the research enthusiasts. They are encouraged to attend the uh, talk series and take part in the sharing session also. So today we are having second week session uh, on sharing some pertinent books related to our field of engagement. So this book is very interesting. Today we have a PhD scholar, uh, Neeraj Dahal sir, who is going to make presentation on this book. I find this book really a great book for our disposal. So the book explores the context and debates and developments in educational research over last 20 years. Basically, one paragraph that I would like to mention, Neeraj sir will of course highlight just to set the scene. Uh, I have just picked one very inspiring paragraph from this book. Education has also become a site contested between academic researchers and educational professionals, teachers for the most part, who have been disappointed by the lack of relevance of much research to their own situation, frustrated by the hegemonic pretensions of academic researcher over the teacher's own experience, understanding, and educational thinking, and in some cases, ambitious to repossess the arena of educational research for themselves. So actually, we can see the some kind of gap between academic researchers, and uh, practitioner. So this sharing will of course be a praxis driven sharing. Let me invite now Neeraj Dal sir for the presentation. So today we are extra eager to learn this new perspective in the domain of research. Welcome Neeraj sir, over to you. Okay, thank you, Chester, for this introductory session. Now, let me begin. So, good evening to all present here, especially respected teacher, Binu sir, Chester, and all PhD scholars and other friends present here. So, as Chester share some synopsis or glimpses of what we are going to uh, know or what I am going to share today. So to begin with, let me share my screen in between. It may disturb because of some of the friends are joining in between. So let me begin. So this is week 2, and we'll continue this book talk series throughout the year. So as per our plan, and we encourage you to be the part of this by sharing the book which you have studied or which you are planning to study. So if you are interested or if you want to share, so please consult with us. So today's focus is on philosophy in educational research. So it's focused on largely on epistemology, ethics, politics, and quality. So this may happen in at the very first moment. Now, the author is Davis Bridge, who is the professor
at University of East Anglia, Norwich, UK. And some of the perspective are aligned with Western perspective, especially in UK, and some association with some historical philosophies as well. And the book was published in 2017, and it is the part of Springer publication. And the book covers around 474 pages, and I try to cover all part, and I'm trying to offering you this book to get some insight further as well. So, as I just begin with the author, so to know about the book, we should know about author as well. So, because what are the role and what are the contribution of authors also play the big role in the academia. So, this author is leading contributor to the philosophy of education for several decades, and his write-up started as as when he was enrolling or when he was completing his PhD. And his PhD is focusing on action research, and on that plethora of his writing, he come up with framing this book. So he contributed in various areas. So he was the chair of the Philosophy of Education Society of the Great Britain. He publishes various books, papers in various journals, and his focus largely on this educational philosophy, and also he contributed in journal of like philosophy of education, educational theory, and ethics and education, and developed substantial programs of empirical and multidisciplinary research. So after that, he focused on that way, and several international collaboration. And he was the 6 years as a council member of both the British and European Education Research Association, and he served on the education panel for UK research assessment exercise in 2001 and again in 2008. So this is quick synopsis of the author. About the book, so this book just bring the discourse or by reflecting. The reflection is also aligned with the critical and also reflective on the wide ranges of issues arising in education at interface between philosophy, research, policy, and practice. And as this book try to addresses the epistemological question about the intellectual resources that underpin educational research, and also it try to explore the relationship between philosophy and educational research, and it's coexisting, and also it try to examine debates about the truth and truthfulness in educational research. And in doing so, book delves into the deeply contested area of research, especially quality. So not only research, but also in quality part as well. So, and also book is based on existing engagement in empirically based educational research projects. So focus is much on empirical exercise thing, as we have been advocating, and it also focuses on like the action-oriented perspective of the research. So this book adds some alignment in our existing practice as well. So educational research and philosophy in interest this interesting time. So this have a 7 different part. First part is about education research and its intellectual resources. So it's aligned with these areas, taking support from earlier experiences to some evidences as well. And part 2 talks about education as applied research, practice, and policy. And third section talks about philosophy and educational research. Fourth part talks about truth in educational research. Accordingly, fifth is about ethics and educational research. Sixth is about research quality and its assessment processes. And finally, it comes up with the epilogue. And in epilogue, authors try to bring some conversation in the construction and representation of educational research. So part 1 talks, so that's just glimpses, right? This about, so part 1 talks about educational research and its intellectual resources.
where it talks about the discipline and discipline of educational research. It's peripheral on these areas, and within that it talks about two culture. So two cultures revisited. So two culture here is about the science and humanities. So how these two are coexist, and how they are so much helpful in understanding the crux of educational research. And finally, third crux in part one talks about it is all about the proper study of mankind. So it talks much about the indigenous ways of knowing and indigenous ways of doing. So it tries also in same case it defends of the humanities against the ambition of the scientific psychology. So I'll be covering this thing in later section. And part two is all about education as applied research, and it talks much on practice and policy. And the author is aligning with at the beginning of his career as a researcher, he began with action research, and he brings some of the issues on action research as well. And on the basis of that, he tried to advocate as applied research. So in this section, the book is covering with educational research and practice. So where educational research as a application of discipline-based inquiry to practice, he tried to advocate this notion, and as well as just sorry for this between disturbance. And then there are some limitation. He tried to bring the discourse of limitation of the discipline as a source of the practice. And as well as the author try to bring the concept of where does the practitioner's understanding of the educational come from. So, and as well as it talks much about practitioner research, so especially action research and discipline-based inquiry. So what are the main gist on that? And educational research and policy. One is about research and practice, another is research and policy. It talks much about epistemological consideration in relationship between educational research and policy, as well as it talks about what is policy, and as well as the logical and rhetoric standing of policy statement, the process of policy making, the component of policy decision, normative basis of research and policy, the use and use of educational research, and the picture so far. He try to conclude on this way. Part three talks about philosophy and educational research. So you can also go through the same book as I have shared in the link before. So it talks much about the philosophizing about as an educational research. So this thing comes under this part. Philosophy and practice of philosophers in the classroom. So on the basis of orienting on the action research, so this author tried to bring some of the crux of the how we could able to philosophize this thing from the perspective of action research. And also author tried to bring the philosopher at quote. So here also he tried to blend the his mixing with the different politics of doing the research, especially action research. So he named as reflection on an education researcher engagement with policymaker. So how the researcher's role is with policymaker, and what sort of the contribution do the researchers able to contribute for the impact and relevance of the research, and also role of the philosopher in an interdisciplinary research group. So normally this author tried to bring about the two broader research terminologies. One is of the scientific research and another is educational research, and how the researcher could be on the interdisciplinary research perspective, how he could able to develop those skills. The author tried to bring those things in the discourse. And also, author tried to bring about the research to researching philosophy as small p or big P philosophy, and it's focused on much on reflection on a reflective log. So as we have mentioning the sum of the log, so from there also the author tried to bring the eye-opening concept for the researchers.
And also fourth part is talks about truth in educational research, to share in general. So how the educational research is aligning to near to the truth. So truth भन्ने कुरा कतिको हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ here it talks much about this pursuit of truth or fighting into fancy. So what is exactly this is? So this brings to some of the debate in educational research. And also the author tried to bring about some other form of speech act and some form of the your proposition of the consent status or lying and so being mistaken kuraharu, and theories of truth. He tried to bring the theories of truth, so where he talks five approaches. So among the five approaches, the authors mention about the truth as a correspondence, truth as a coherence, truth as a what works, truth as a consciousness, and truth as a warrant beliefs. So how these things comes under this. So author try to bring and within that authors brings various like the perspective, like the ideas of narrative fiction and the magic of the real. So where he brings the to contract this contrasting narrative. अब यसमा अलिकति त्यो रियलका कुरा गरेर चाहिँ रियल भन्ने कुरा अलिक मलाई चाहिँ त्यो अलिक मन परेन त्यो वर्ड चाहिँ, बट अल्सो द अथर ट्राई टु कम अप विथ द रियल वर्ड and its golden standard and some fiction and how those are connected with our research in how those concepts can be mentioned in our research report, and he mentioned his example. And also while framing some of the narrative, and the authors come up with some history and fiction ka kura, educational research ka kuraहरुलाई उहाँले जोड्न कोसिस गर्नुभएको छ. And also the authors come up with the ideas of bricolage. So where the researcher can interpret the some of the perspective of local and global concept, हैन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति that try to bring about policy and practice को केसमा चाहिँ you are also mentioned there. And also the author talks about the educational theory, practice and research. So it comes up with a pragmatic perspective. के हो भन्ने कुराको पनि उले त्यहाँ यो सेक्सनमा चाहिँ truth in educational research भन्ने कुरामा चाहिँ जोड दिएको छ. He mentioned about the pragmatism, limitation of pragmatism, and some form of the experiencing nature, and why we need to revisit the theories. So he advocates that as well. And also it talks about the n is equal to 1 concept. So that is the science and the art of single case in educational research. So why we have to not only limit with only one case भन्ने कुराको चाहिँ उले यो सेक्सनमा अलि बढी जोड दिएको छ. Let me move further. And also in chapter 5 it talks about the ethics and educational research. So ethics in this section author try to come up with the various form of the ethics like while conducting the research. So ethics university or ethics हुन सक्ला, कुनै कम्पनीहरुको ethics हुन सक्ला. So those ethics, how much those ethics are helpful for doing the research भन्ने कुराको अलिकति ethical code and academic independence को कुरा. And as this author is aligning with the concept, his focus is on यो युरोपियनमा पनि यो ब्रिटिश भएको हुनाले अलिकति ब्रिटिश कोडहरु छ, त्यो चाहिँ मैले धेरै फोकस गरिन because our context is different. And also research for sale and this epistemic, moral and political drift through the commodification of education research को कुराहरु गरेछ. कसरी त्यो सबैलाई मिल्न सक्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको अलिकति जोड दिएको छ. It also talks about nothing about us without us, the ethics of outsider researcher भन्ने कुराको अलिकति त्यो कन्सेप्ट पनि यो इनसाइडर र आउटसाइडरको यो डाइकोटोमीलाई पनि अथवा कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेको छ. वर्किङ विदाउट सेम इन इन्टरनेशनल एजुकेसन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फ्रम यो कन्सिक्वेन्सलाइजेसन टु यो OCT3 भनेको छ. एन्ड फाइनली बिफोर द इन्ड अब यो यसभन्दा अगाडि अर्को एउटा च्याप्टर चाहिँ यसमा पनि अब मैले धेरै यसमा कुरा गरिनँ. यो फाइनल चाहिँ इथिक्स एन्ड एपिस्टेमोलोजी इन एजुकेसनल रिसर्च एज अ फिक्सन रिटन अन्डर वर्थ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति
किन हो भन्ने कुराको जोड दिएको छ। नेक्स्ट इज अल अबाउट रिसर्च क्वालिटी एन्ड इट्स एसेसमेन्ट। यसमा चाहिँ द अथर्स ब्रिङ द मल्टिपल वेज अफ एसेसिङ दि रिसर्च, होइन, कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको एसेसमेन्ट के हुनसक्छ, अनि इट इट अल्सो फोकस अन दि पब्लिकेसनका पर्सपेक्टिभहरू पनि के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा उसले अलिक बोल्डली उसले केही कुराहरू मेन्सन गरेको छ। सो यसमा एसेसमेन्टभित्र पनि हायर एजुकेसन रिसर्च क्वालिटी कस्तो हुनुपर्छ, कम्प्लेक्सिटीहरू के हुन सक्छन्, अनि जेनेरिक क्राइटेरियाहरू के हुन सक्छन्, रिगोर, ओरिजिनालिटी, रिलिभेन्स, सिग्निफिकेन्स, इम्प्याक्ट, इन्टिग्रिटी एन्ड इथिकल कन्सिडरेसन, सम स्टाइल्सहरू द्याट्स दोज स्टाइल्स आर अफ दि अदर कन्टेक्स्ट, हाम्रोमा केही मिल्न सक्छ। अनि इन्टरनेसनल एन्ड दि एक्सिलेन्स इन एजुकेसनल रिसर्च एन्ड एसेसमेन्ट भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति उसले यो इन्टरनेसनल इम्प्याक्टहरूको कुरा गर्न खोजेको छ, जहाँ चाहिँ यो इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा पब्लिस गर्ने कुराहरू, रिफर्ड जर्नलहरूमा पब्लिस गर्ने कुराहरू, ऱ्याङ्क जर्नलहरूमा पब्लिस गर्ने कुराहरू, त्यसको मिनिङ के हो त, त्यसले के गर्छ भन्ने कुरा छ। एन्ड देन इट टक्स अबाउट रिसर्च एसेसमेन्ट इन एजुकेसन, इम्पोसिबल साइन्सेस, पोसिबल आर्ट्स भन्ने कुराको अलिकति डाइलेक्टिकल डिस्कोर्स चाहिँ यहाँ ल्याएको छ, जसमा चाहिँ अलिकति यो यसभित्र पनि अलिकति यो पोलिटिक्स, यो साइटेसन पोलिटिक्स, डाउनलोडको पोलिटिक्स, लोकेसन अफ पब्लिकेसनको पोलिटिक्स भन्ने कुरा चाहिँ उसले जोड दिएको छ। एन्ड फाइनली he mentioned one epilogue where he come up with the conversation in the construction and representation of research, कसरी गर्ने, के हुन्छ, how you could able to bring up your authentic perspective of your writing, not aligning with the conventional notion of working भन्ने कुरा जोडिएको छ। यसमा चाहिँ अलिकति कन्भर्सेसन एन्ड डिस्कसनका कुराहरूले बढी जोडिएको छ, रोल अफ कन्भर्सेसन इन the origination and development of research, conversation as a metaphor of academic work, and conversation and written word. So this is the quick synopsis of the book. Now on the basis of this, I come up with some of the highlights so that you can able to read the book and try to bring those concepts in your writing, in your practices. So let me begin further. So here, what I am going to say is, like, this book's locates the context of debates and development about the educational research. In that, it's tried to extend in both scale and diversity in how we could able to blend those concepts. This book provoked the debates about its nature and intellectual resources maintained by. It talks much about relationship with policy and practice, and how those policy and practice are aligning with some form of the your situatedness or कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यसको रिलेसन के हुन्छ to make the social justice को कुरा गरेको छ. And this book claims to be the authority and some form of the quality भन्ने कुरा गरेको छ. So talk highlights part 1. So I come up with around 7 highlights. So this is very first highlight. So first highlights come up with the perspective on educational research. So while we are talking about the perspective in educational research, so there are two broader terms arise. So those are like method and methodologies, or the other framework. So the first match about what methods and methodologies, what are the philosophies behind the methodology भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति यो बुकमा अलि बढी नै त्यो कुरा जोडिएको छ. So अलिकति यो फिलोसफीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एजुकेशनल रिसर्च ड्रन अन दि मेथड, मेथोडोलोजिज एन्ड कन्सेप्चुअल फ्रेमिङ. सो कन्सेप्चुअल फ्रेमिङ बेस्ड अन आवर इन्डिजिनियस प्र्याक्टिसेस, अथेन्टिक प्र्याक्टिसेस भन्ने कुराको अलिकति बढी जोड दिएको छ. And also the first highlight further about the debates that focus on the very crude and uninformative dichotomy between qualitative and quantitative research through this term are so embodied in education research. अब हामीले अहिले रिसर्चलाई अझ अलि बढी यो बुकमा त्यति मात्रै छ, but also in our practice there is other ways like art based research को कुरा हुन सक्लान्, अलिकति एक्सन ओरिएन्टेड रिसर्चहरू हुन सक्लान्, हैन, अलि इम्प्याक्ट देखाउने रिसर्चहरू हुन सक्लान्. But while the author is drafting this book, his debates is on qualitative and quantitative, and this both are embodied in education research भन्ने कुरा छ. So author also highlighted the paradigm war
between starting from uh, positivist to integral perspective, but author has not mentioned on that way. He is moving between this qualitative and quantitative. So, in same form, within the paradigm where the author highlighted further about the crisis in humanities or the hegemony of science. So यसमा अलिकति अलिकति यो क्राइसिस इन द ह्युमेनिटीलाई उसले अलिकति क्वान्टिटेटिभली हेर्न खोजेको छ भने यो हेजेमनी अफ साइन्समा चाहिँ यो अल रिसर्च आर इम्बोर्डेड विदिन द क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्नेको लाइनबाट उसले डिबेट गर्नु खोजेको छ. सो इन द्याट केस अथर हाइलाइटेड टु इम्ब्रेस सम भेरी डाइभर्स अपर्च्युनिटी टु इन्क्वायरी. सो देयर निड अ भेरियस वेज अफ डुइङ दि रिसर्च अथवा रिसर्च बुझ्नलाई चाहिँ पर्सपेक्टिभहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा गएको छ. थिङ्किङ अफ रिसर्च इन टर्म्स अफ आर्ट, नट जस्ट एज अ साइन्स. सो उसले चाहिँ अलिकति आर्ट बेस्ड रिसर्च, अलिकति प्र्याक्टिसनर रिसर्च त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ बढी जोड दिएको छ. सो दिस इज भेरी फर्स्ट हाइलाइट द्याट I could able to conceptualize after reading the section 1. Talk to highlight on research is applied to field of education, educational policy हुन सक्ला, practice हुन सक्ला. So while research is applied to this field, it try to contribute to educational theory. So in this line, so this research in educational research and just philosophical, sociological, or psychological, sociological, or philosophical research. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हाम्रो एजुकेसनल रिसर्चहरू चाहिँ उसले उसले के भन्नु खोज्यो भने यतिमा मात्रै नै सीमित हुन सक्छ, बट द्याट इज जस्ट अ लिमिटेड पार्ट. हामीले बेसिक कुरा मात्रै बुझ्यौँ भन्ने आशयले बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरा उसले जोड दिएको छ. सो फर्दर who is coming, just sorry for this. Okay, now moving forward, when the limitation is just on psychology, sociology, and philosophical research, then we need to embrace some of our practices. If we are teaching, if we are teacher, so we can enhance our teaching. If we have these, as per the role, हाम्रो कन्सेप्टहरू अब स्कुलिङका कुरा आउलान्, करिकुलमका कुरा आउलान्, थ्योरीका कुरा आउलान्, बिलिफ सिस्टमका कुरा आउलान् सक्लान्, अदर प्रोफेसनल डेभलपमेन्टका कुरा आउन सक्लान्. This all distributes it as a field from other examined through the social sciences. अब social sciences को पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा पनि we need to embrace our professionalism based on our practice. So we need to embrace this भन्ने लाइनबाट चाहिँ यो रिसर्चरले एडभोकेट गर्न खोजेको छ. So moving forward, the application of the research to either policy or practice is not a straightforward one. So यतिकै हुँदैन भन्ने कुरा we also believe, and this is also true, and that is also we have been हाम्रोमा पनि त्यही देखिन्छ. So educational research and practice takes us into the domain of practitioner and action oriented research. So clearly अलिकति action oriented research, एक्सनलाई नै फोकस हुने गरी प्रोफेसनल डेभलपमेन्टलाई नि चेन्ज गर्ने गरी नि रिसर्चहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ. सो on that part, focus of research and policy, as well as examine what sort of knowledge is needed for the formation of policy and its limitation. So we will be aware if we could able to conduct that sort of research भन्ने कुराको चाहिँ उसले त्यो कुरालाई चाहिँ क्लियरली स्टेटेड गरेको छ. And also it talks about impact of research on their policy or practice is not over impressive, but author to retain the views that educational research should in principle be applicable to policy and their practice. And if it is beyond the power of this researcher to ensure that it is in fact applied भन्ने कुरा चाहिँ उले गरेको छ. So here the main highlight of the second understanding is that the all researchers, we need to embrace ourselves to enhance our practices and to be more professional while we are doing some form of inquiry भन्ने कुरा नि बढी जोड दिएको छ. सो यसमा अलिकति पोलिसी र प्र्याक्टिसको कुरा पनि आएको छँदैछ. So part 3, as per my understanding, it highlights on your philosophizing as
एजुकेसनल रिसर्चको कुरा गरेको छ। अब यो फिलोसफिङ गर्ने कुरामा चाहिँ के भनिएको छ भने एजुकेसनल रिसर्च वर्किङ एलोङ साइड अदर जनरल्सहरूमा हामीले काम गर्छौँ, त्यो दिस इज भेरी ट्रु। एन्ड इट अल्सो ब्रिङ्स डिफ्रेन्ट वेज अबाउट द रोल अफ फिलोसफी अर द फिलोसफर इन 3 डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट भनेको छ उसले, कन्टेक्स्टहरूमा। जस्तो एज अ टिचर छौँ भने वी आर फिलोसफाइजिङ आवर सेल्फ इन द क्लासरुम, in the engagement with our action research or other form of the research which trigger us to be in action oriented research. And also its second is on the arena of the policy, and third is on the multidisciplinary research team, so that we could able to impress ourselves. Also author look at the philosopher in more narrowly academic role, and his writing is based on the reflective log. So reflective log means any form of the writing that comes under that comes under while we are drafting our field notes, or observation note, or some form of other. Not such much philosophing about research as a researching the process of philosophing. अब सबै चाहिँ फिलोसफीकै प्रोसेसमा हुन्छन् भन्ने त छैन, बट अल्सो इट हेल्प्स अस टु रिसर्चिङ द प्रोसेस अफ थियोराइजिङ अर फिलोसफाइजिङ भन्ने कुराको चाहिँ दिस इज द थर्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट आई कम आफ्टर रिडिङ दिस बुक. And talk highlight 4, part 4. So part 4 talks much about the epistemological standing of the outcomes of an educational research. So as this is very true that the different while we are seeing the outcomes of the educational research, the ideas are wrestling in different ways. कोही कता गएछन्, कोही कता गएछन्, कसैले चाहिँ सो आइडियाहरू चाहिँ छलफल छन् भन्न खोजेको छ। यसमा चाहिँ अलिकति and within this racial fight ma चाहिँ we need to bring some warrant haru हुन पर्ला, हाम्रो evidences haru ल्याउन सक्ला, हाम्रो beliefs हुन सक्ला, हाम्रो sense होला, हाम्रो claim होला हैन। त्यो क्लेमहरुमा चाहिँ we try to focus on our authenticity, integrity, truthfulness, anything else that you presupposes the meaningfulness of the notion of truth as an aim of or guiding principle of the research भनेर हामीले भन्न सकेका छौं। तर सी हाम्रो यो आइडियालाई चाहिँ नाउ व्हाट हैपन ignorant of the basic epistemologies comes under this. So हामीले जब हाम्रो आइडियाहरु छरपर्छ छन् भने यसको बेसिक एपिस्टेमोलोजी चाहिँ छुट्या छ भन्ने कुराको चाहिँ अलि जोड दिन खोजिएको छ। And also the varieties ways in which the notion of truth is used in philosophical writing. अब यो ट्रुथ भन्ने कुरा त ट्रुथको नजिक हो होला, ट्रुथै भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भेट्न सक्दैनौं भन्ने कुराको जोड अथरले दिएको छ। So when we are writing philosophically, then there are the variety of the meaning that are attached to it. कसैले कुन तरिकाले बुझ्ला, कसैले कुन तरिकाले बुझ्ला। So the variety of proposal as to how the truth or the falsity or of the claim might be resolved, अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्नुलाई चाहिँ अलिकति फिलोसोफिकल कन्सिडरेसन अथवा फिलोसोफिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ को चाहिँ हुनु पर्ला भन्ने कुरा छ। where they dismissing all these भनेको अब यो मिसम्याच भइराखेको छ, यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ एकतिर हुन खोजेको छ, अर्कै बुझिएको छ भन्ने कुराको चाहिँ जोड दिएको छ अथरले। So in that case, what if anything you distinguish history from the fiction or from the historical novel, and or for what purposes might one prefer history to those resources, and what does history do for such that the fiction or the historical novel does not. यसमा चाहिँ अब यो राइटिङ को चाहिँ यो के त विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न तरिकाले बुझ्या हुन्छन्, त्यो बुझाइलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब we need some philosophical यो pragmatismको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ certain argument around the action research in educational setting or other among other हुन सक्छ भन्ने कुराको गरेछ। So यसले गर्दाखेरि चाहिँ there is a big contrast in educational research that the research approaches that required some form of the analysis of large number of objective of the study, and also other focuses on single cases or single number of the cases studied in the अब हामीले ठूलो नम्बरमा
ठुलो डेटासँग काम गर्ने कि सानो डेटासम्म काम गर्ने, डेप्थमा गर्ने कि लार्ज नम्बरसम्म गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ सो देयर इज अ बिग डिबेट. सो त्यो डिबेटले चाहिँ के गर्न खोजेको छ भने दिस इज भेरी ट्रु एन्ड दिस अथर इज अल्सो कन्भिन्स विथ the crux of the depth races or the large number of the participants को कुरा जोड गर्न खोजेको छ. सो यसले चाहिँ what it comes under is like the some of the यो प्रोसेसले चाहिँ your sources enter the process of interpreting where we try to make sense of our data. रिसर्च डेटाहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो ढङ्गले बुझ्ने प्रोसेसहरूमा चाहिँ यसले सहयोग गर्न सक्छ र हामी कुन लाइनमा हामीले कस्तो रिसर्च गर्दैछौँ भन्ने कुराको चाहिँ यसले जोड दिएको छ. सो नेक्स्ट मुभिङ फरवर्ड. Excuse me, Niraj sir, 5 minutes left. Okay, sir. Yes, please. Okay, sure, sir. Give me 2 more minutes, I said. Okay, sir. Okay, sir. Yes. Offer me 2 more minutes. Now, say, highlight 5. So, highlight 5 talks much about the ethical concern and the requirement for the contemporary educational research. So, what are the major role for this? So, like the concern, ethical concern in educational research are associated with our ethical codes, and these ethical codes are based on our existing practices, our existing phenomena, our existing philosophy, and our existing academic practices. So त्योले चाहिँ विभिन्न कन्सर्नहरू चाहिँ सिर्जना गरिरहन्छ भन्छ. So philosophical ethics concern with questions such as like so I have brought the few questions like how in general can we know what is right or good? How are such assessment associated with reason, intuition, or emotion? What does it mean to describe something as a morally right or wrong? And what sort of the presupposition is that? And what the relationship between the right and the good? And also, what is the place of character or virtue in the cultivation of moral being? So these are some of the questions that are concerned with the question while we are seeing from the philosophical ethics. So in this line, like there are some form of the exclusive regime of the philosopher. This philosopher, the ancient philosopher or the अहिलेका नयाँ फिलोसफरहरू हुन सक्लान् into measured territory in which moral principle, philosophical underpinning, empirical data, experiences, and perhaps practical wisdom is also necessary. So philosopher and researcher wrestling with ethical issue. अब कसैले यो फिलोसफी यो गर्न हुँदैन भन्न सक्छ, रिसर्चरले यो गर्नै भन्न सक्ला, त्यसैले तिनीहरूको चाहिँ अब फाइटिङ चाहिँ चलिरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ अथरले हाइलाइट गर्न खोजेको छ. सो रिलेसनसिप बिट्विन इथिकल कन्सिडरेसन अन्डरपिनिङ रिसर्च एन्ड इपिस्टोलोजिकल प्रिन्सिपल भित्र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ रिसर्चरको पोजिसन, के अरे अथरको पोजिसन छ. सो हाइलाइट 6. So it talks about debate about the assessment of research quality, criticize the discussion of many of the issues. अब हाम्रो एसेसमेन्ट कसरी गर्दैछौँ होइन, कसरी हामीले त्यसलाई हेर्दैछौँ भन्ने कुराको चाहिँ यसले अलिकति सिनेप्सिस दिन खोजेको छ यसमा. मेरो बुझाइमा चाहिँ रिसर्च क्वालिटी इज यो प्रेडिक्टेड on a view of what might count as a research, it all, and how inclusive one is prepared भन्ने कुरा नि अलि बढी जोड दिएको छ. So there is a big debate about randomized controlled trial as well as relevance and impact of research लाई चाहिँ randomize गरेर कन्ट्रोल गरेर ट्रायल एन्ड एररको भर्सेसमा गर्ने कि रिलेभेन्स र इम्प्याक्टको बेसिसमा हेर्ने भन्ने कुरा छ. So there is a very big terminology used by the author, that is WASPAC, which is all about the effect of any research assessment system. So यसमा चाहिँ अब कसरी हेरिन्छ त हैन, अब एबिलिटी टु कन्ट्रिब्युट टु द रिसर्च इन द कन्फरेन्सेस, एबिलिटी टु गेट पब्लिस्ड, अब कहिलेकाहीँ हामीले लेखेका कुराहरू पब्लिस गर्ने कुरा होला, योर एपोइन्टमेन्ट, कहिलेकाहीँ आफूलाई कुनैमा कहीँ एपोइन्ट गरिएको छ भने त्यसले पनि सम फर्म अफ इम्प्याक्ट आउन सक्ला, यो टिनियर हुन सक्ला, प्रमोसनका कुराहरूमा हुन सक्ला, फन्डिङमा हैन, फन्डिङ ल्याउने कुराहरूमा अल्सो इट इम्प्याक्ट भन्ने कुरा छ. दिज अल डिपेन्डेन्ट अन द एसेसमेन्ट अफ द क्वालिटी अफ आवर रिसर्च प्रोसेस.
So hence, so assessment system wrong, and the scope of the you अलिकति crippling the full range of the imaginative and creative research in enormous भन्छ अलिकति रियल कुराहरू चाहिँ आएको छैन भन्ने उसको एसेन्स छ अथरले चाहिँ त्यसो भन्न खोज्छ एसेसमेन्ट पनि त्यो सिस्टमै गलत छ त्यसले ट्रु र इन्डिजिनियस पर्सपेक्टिभहरू एक्सन ओरिएन्टेड रिसर्चहरूलाई त्यति धेरै इम्फोसाइज देखाएन साइन्टिफिक रिसर्चहरूलाई अलिकति कम्पिटिङ गरेकाहरूलाई अलिक बढी मौका दिएछ भन्ने कुरामा उसले जोड दिएछ Talk highlights part 6. So this is the last part about my highlighting my this talk. So it talks about author's career. So the age भन्छ के भन्छ author's को career मा चाहिँ यो idea चाहिँ उसले as a मैले अघि पनि थोरै कुरा गरेँ थिएँ उ as a doctoral students हुँदा चाहिँ उसले यो विभिन्न लर्निङ टिचिङ र डिसिजन मेकिङमा चाहिँ कसरी रिसर्चरको रोल हुन्छ भनेर उसले हेर्दाखेरि चाहिँ उसले यो एक्सन रिसर्च रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै एक्सन रिसर्च भन्ने थियो आफ्नै फोकसमा हेर्छ एक्सन रिसर्चमा यो कुरा उसले जोड दिएको थियो अरे सो हिज रिपोर्ट इज ग्राउन्डेड अन हैन ग्राउन्ड ब्रेकिङ रिसर्च भनेर उसले क्लेम गरेको छ स्पेसली इन रिसर्च एन्ड मेथोडोलोजीमा उसले किनभने ही च्यालेन्ज द कन्भेन्सनल ways of doing method and methodology बुझाइलाई उसले चेन्ज गरेको छ भन्ने कुरा छ idea of research is an ongoing conversation that people joined participated in for certain period and त्यही पिरियडको बेसमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ भन्ने कुराको छ so there is also the big terminologies used by the author that is false dichotomies so यसले चाहिँ के भन्छ भने अब हामीले रिसर्चलाई चाहिँ कसरी हेर्दैछौँ so कन्टेक्स्ट अफ एजुकेसन रिसर्च के हो त यो पोलिसी रिलेभेन्स हुनुपर्छ कि क्युरियोसिटी ड्रिभन हुनुपर्छ कि भने अलिकति डिसओरिएन्टिङ पर्सपेक्टिभबाट गएको छ सो हुनुपर्ने के हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले क्वेसन छोडेर सोधेको छ सो देयर इज अलवेज डाइकोटोमी बिट्विन फिलोसफी एन्ड एजुकेसन रिसर्च सो यिनीहरू चाहिँ जहिले एकअर्कामा चाहिँ अलिकति डाइकोटोमोसेसन र यिनीहरूलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्दै एजुकेसन रिसर्चलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ सो नियर टु द इन्ड So this author reflect a picture not just of philosophy taking the spectral gauze over the educational research community, but of philosophy as thoroughly and intimately engaged in and within the community. Highlight so this is end. So now over to Chester. So I have done my sharing of the book. Yes. Thank you, Neeraj sir. Philosophy in educational research, epistemology, ethics, politics, and quality. It's a great book. एकदम पावरफुल बुक जस्तो लाग्छ र यो बुकमा भएका कुराहरूलाई एकदमै क्लियर रूपमा चाहिँ सुन्दर प्रस्तुति दिनुभएकोमा निरज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अघि एपिलोगमा निरज सरले राखिरहनु भएको छ यहाँ अथरले कति राम्रोसँग भन्नुभएको छ सरले त्यो राखिसक्नु भएको छ हाफ अ सेन्चुरी अगो आई बिग्यान माई रिसर्च करियर विथ अ डक्टरल dissertation on the role of discussion in learning, teaching and decision making. This was mainly a philosophical work but included a piece I had written on the silent student in a small group discussion reporting on some action research focused on my own teaching. भनेपछि आफ्नो प्र्याक्टिसलाई जोड्दाखेरि रिसर्च अथेन्टिक बन्छ भन्ने कुरो यहाँ राख्नु भएको छ एउटा सेन्टेन्स मात्रै म भन्न चाहन्छु यहाँ थ्रु आउट माई करियर इन एजुकेसन आई हेभ बेनिफिटेड इनर्मसली फ्रम डिस्कसन कन्भर्सेसन विथ एकाडेमिक फ्रेन्ड्स एन्ड कलिग्स सायद यो बुक टकले पनि एउटा त्यो प्रकारको प्लेटफर्म सिर्जना गर्न खोजेको छ म एकदम विथ रेस्पेक्ट विथ ड्यु रेस्पेक्ट म स्मरण गर्न चाहन्छु हामीले 2020मा पिएचडी सुरु गर्दा हाम्रो रेस्पेक्टेड डिन सरले त्यतिखेर बुक टक त्यो बेला पनि सुरु गर्नुभएको थियो र हामीले त्यसमा चाहिँ जोइन हुने अवसर पाएका थियौँ त्यो अथेन्टिक डेजर्टेसन भन्ने बुकमा हामीले च्याप्टर वाइज गरेको त्यो रिगरस सेयरिङले अहिले हामीलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गरिरहेको छ वाइल डेभलपिङ च्याप्टर्स अनि त्यो मेथोडोलोजिकल क्ल्यारिटीको लागि पनि विथ दिस नोट Now floor is open for Q&A session. I request, it's my humble request to all the scholars to share your observation based on the presentation of Neeraj sir. अरू यहाँहरूलाई लागेको कुराहरू रिसर्च र
प्र्याक्टिसको बिचमा जुन एउटा ग्याप छ, जसरी यहाँ राइटरले पनि भन्नुभएको छ, हामी सबैको लागि एउटा च्यालेन्ज के छ भने हामी रिसर्च गर्छौँ तर एउटा स्टार्क च्यालेन्ज, स्टार्क च्यालेन्ज फर अल द रिसर्चर इज टु थिङ्क हार्ड अबाउट दि रिलेसनसिप बिट्विन आवर रिसर्च एन्ड प्र्याक्टिस। हाम्रो रिसर्च र प्र्याक्टिसको बिचको ग्याप के छ त्यो एक्सप्लोर गर्नुपर्ने देखिन्छ। अघि निरज सरले भन्नुभएको जस्तै अब धेरै आइडियाजहरू छन्, आइडियाज आर रेस्लिङ इन डिफ्रेन्ट वेज। अब त्यसमा कुनै प्रकारको एउटा कोहरेन्स ल्याउन सकिएला अथवा त्यसलाई हामीले धेरै एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ र हाम्रो प्र्याक्टिससँग जोड्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। नाउ फ्लोर इज ओपन, प्लिज अनम्युट एन्ड सेयर युर थट्स। Or you may share some of your insight as well about you Yes. because हजुरहरूले अहिले रिसर्च गर्दै गर्दा आफ्नो अनुभवहरू पनि सेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। अनि हामी अब नेक्स्ट विकको लागि प्रेजेन्टेसनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो एउटा क्वेसन छ, यो कुन के भन्छ एपिस्टेमोलोजीको बारेमा यो किताबले के भन्दो रहेछ त? त्यो मैले पढ्न पाएको छैन, म पढौँला, तर मेरो जिज्ञासा के छ? हुन्छ सर, म यसलाई सेयर गर्छु। अब एपिस्टेमोलोजिकली यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ रिसर्चको ओरिएन्टेसन के हुने, अनि त्यसपछि रिसर्चले चाहिँ के कुरा चाहिँ डेल्भ इन्टु गर्नुपर्छ र त्यसको फोकस के हो, अनि किन हामी अलिक बढी हाम्रो ओरिएन्टेसन चाहिँ किन बढी अलिकति एक्सन ओरिएन्टेड हुनुपर्छ, हाम्रो फोकस किन यो फिलोसफी र यसपछि गएर फेरि उतापट्टि यो रिसर्च, यो एजुकेसनल रिसर्चभित्र चाहिँ त्यो फिलोसफिकल इम्बर्डमेन्ट कति हुनुपर्छ, त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाइनको चाहिँ अलि त्यसको डिस्कस, डिबेट र पर्सपेक्टिभहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ एपिस्टेमोलोजिकली हेर्दाखेरि। यो अलिकति प्र्याक्टिसनर ड्रिभन छ कि अथवा के भन्न खोजेको छ? जस्तो अब पोजिटिभिस्ट एपिस्टेमोलोजी पनि चाहिन्छ भनेको छ कि अथवा नन पोजिटिभिस्टिक उसमै जानुपर्छ भनेको छ कि? मैले त्यतापट्टिबाट अझै एक्सप्लिसिटली जान्न खोजेको के भयो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो प्र्याक्टिस ड्रिभन अनि अलिकति भनौँ न प्र्याक्टिस ड्रिभन पर्सपेक्टिभबाट नि हेरेको छ यसलाई चाहिँ। पोजिटिभिस्टकोले केही त्यस्तो सुरुमा चाहिँ रिसर्चमा इन्फ्लुएन्स चाहिँ त्यो छ भन्ने आशयको कुरा गरेको छ, तर पछि बुकको थ्रु आउट डिस्कसनमा चाहिँ उसले त्यसलाई त्यति धेरै इम्फसाइज दिएन। उसले सुरुको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अलिकति यो सोसल साइन्स भित्र पनि साइन्स र यो एजुकेसनल रिसर्चको चाहिँ डिबेटलाई अलिकति ल्याउन खोजेको छ फर्स्ट च्याप्टरतिर, तर पछि उसले आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई नै सब्सिक्वेन्टली एड गर्दै अनि त्यसरी गएको छ भनेपछि त्यसलाई त्यसरी बुझ्न सकियो। तर अब यस्तो होला, अब मैले बुझ्दा चाहिँ के भने नन पोजिटिभिजम मोर प्र्याक्टिसनर ड्रिभन, अब मोर तपाईँको चाहिँ नन पोजिटिभिस्टिक एपिस्टेमोलोजी नै हो जस्तो लाग्यो तपाईँको कुराकानी सुन्दा, होइन? यो अलिकति के भन्छ, प्र्याक्टिसनर रिसर्च भनेको चाहिँ कन्टेक्स्ट ड्रिभन एक्सपिरियन्सियल, होइन? अब एक्सन रिसर्च भयो, अब अलिकति क्वालिटेटिभ ड्रिभन इन्क्वायरीकै कुरा गरे होला जस्तो सुनिन्छ कुरो सुन्दा। एनिवे, दिज आर जस्ट माई थट्स। हस्, थ्याङ्क यू सर। त्यो प्र्याक्टिसनर पर्सपेक्टिभलाई एम्बेड गर्ने कुरालाई चाहिँ अलिक इम्फेसिस गरेकै देखिन्छ सर। अनि रिसर्च अलिक अथेन्टिक हुनुपर्छ। अब त्यो अथेन्टिक हुनको लागि ग्राउन्ड रियालिटीसँग त्यसको कनेक्सन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई अलि जोड दिएको देखिन्छ सर। एनी अदर क्वेसन उठाउन, डायलग क्वेसनै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, कुनै पर्सपेक्टिभ यस्तो होला भनेर पनि राख्न सकिन्छ नि त। Excuse me, sir. Krishna sir लेख्नु भएको छ च्याटमा, he talks on pragmatic epistemology in terms of action research. हजुर हो, त्यो त एकदम थ्याङ्क यू सर। Excuse me, sir. Please. Yes. Here, sir. Yes, I'm much interested on action research. Yes, sir. Action research भन्नाले अब यहाँनिर ठ्याक्कै एक्सन ओरिएन्टेड रिसर्चलाई यो बुक यसो हेर्दा पनि the author give more focus for the action oriented
अथेन्टिक रिसर्च, एक्सन ओरिएन्टेड रिसर्च चाहिँ अथेन्टिक हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नमा आइन्छ र यो बुक पढिरहँदा कोर कुरा पनि यही हो जस्तो लाग्यो मलाई. सो एक्सन रिसर्चको बारेमा टु बी मोर क्लियर, इफ वान वान्ट्स टु बी मच क्लियर अबाउट एक्सन रिसर्च, हाउ फ्रुटफुल वुड बी द च्याप्टर. त्यो च्याप्टरले चाहिँ एक्ज्याक्टली एक्सन रिसर्चको बारेमा कतिसम्म, वाट डज इट से, वाइ एक्सन रिसर्च, वाट एक्सन रिसर्चको छ कि हाउ एक्सन रिसर्च, सर कुन कुरालाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्न खोजेको छ? कुड यु प्लिज मेक इट क्लियर? Okay, please. Okay, I may respond as per my understanding on the base of that book. So त्यो बुकले चाहिँ अलिकति ऊ अलरेडी त्यसमा डेल्भ इन्टु भइसक्यो हुनाले त्यसको फिलोसफिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ र एक्सन रिसर्चले चाहिँ के कुरामा चाहिँ बढी जोड दिन्छ, यसमा वाट एक्सन रिसर्च भन्ने कुरा छैन, किनभने द्याट इज द नट एसेन्स अफ दिस बुक. यसले चाहिँ हाउ यु हेभ डन एन्ड त्यो एक्सन रिसर्च गर्ने कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ हाउ यु कुड एबल टु कम अप विथ दिस आइडियाज भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले त्यो राम्रोसँग के भन्ने क्रिस्टलाइज क्लियर गरेको छ भनौँ न. त्यसबाट फिलोसफिकल डिस्कसन, अनि त्यसपछि उसको ओरिएन्टेसन, उसको एकाडेमियामा आएको कन्ट्रिब्युसन, उसले च्यालेन्ज गरेको त्यो कन्भेन्सनल मेथड र मेथोलोजिजको कुराहरूमा चाहिँ यु क्यान एबल टु फाइन्ड दिस इन्फर्मेसन देयर. That means how aspect is focused, right, sir? अझ वाइ एस्पेक्ट चाहिँ होला, हाउ भन्दा पनि वाइ, किन गर्नु पर्यो, किन एक्सनमा जानुपर्छ रिसर्च भन्ने कुरा चाहिँ भने होला. Why action? Yes, why action research? Okay, thank you so much, sir. निरज सर, यो ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरको टेनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी यो बुकमा चाहिँ हाइलाइट गरेको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न. अब यसमा अब सरले भनेको ठ्याक्क त्यो क्रक्स चाहिँ यसमा भेटिँदैन, किनभने यो बुकमा चाहिँ अब लिडरै भन्ने पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ उसले गरे होइन, तर हाउ द रिसर्चर इज एबल टु टेक द लिड रोल बाई च्यालेन्जिङ द होइन कन्भेन्सनल रिसर्च मेथड एन्ड मेथोलोजिज भन्ने पर्सपेक्टिभ कहाँ हो, कुन पेजमा चाहिँ त्यो चाहिँ पढेँ मैले. सरले भनेको कुरा चाहिँ यसले ठ्याक्क त्यसरी चाहिँ भने छैन भनौँ न. टाइटलमा चाहिँ ल्याइदियो, फेरि टाइटलमा किन ल्यायो होला? अब यसले टाइटललाई चाहिँ किन ल्यायो? आजको टाइटल यो होइन, अघिल्लो हप्ताको टाइटल हो सर. अघिल्लो सर यसो छ, सरले भनिरहनु भएको यो यसो होला सर, जस्तै यसमा पनि एपिस्टेमोलोजी, एथिक्स, पोलिटिक्सका कुराहरू आएको छ नि सर, सरले त्योबाट भन्नु होला. मैले यहाँ एउटा कुरो जोड्न खोज्छु सर, यसमा चाहिँ जस्तै यो रिसर्चको सिचुएटेडनेस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै पोलिटिक्स, पावर, सोसल जस्टिस, यी कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि जोडिएको जस्तो देखिन्छ सर. हजुर, थ्याङ्क यू सर. थ्याङ्क यू. एउटा यहाँ किताब छ, त्यो किताब यु माइट बी इन्ट्रेस्टेड, जस्तो प्राग्मेटिजम एज एजुकेसनल फिलोसफी भन्ने पनि किताब अभाइलेबल छ अघिको लिङ्कमा. अब त्यो लिङ्ककै प्रचार प्रसार धेरै हुने भयो. प्राग्मेटिजम एन्ड एजुकेसनल रिसर्च भन्ने छ. यसले चाहिँ नट नेसेसरीली, इट डजन्ट टक अबाउट मिक्स मेथड है. फेरि एउटा लाइन चाहिँ के छ भने प्राग्मेटिजम भन्नासाथ मिक्स मेथडतिर जान्छ मान्छे. तर यो चाहिँ हुन चाहिँ किताब द बुक इज फ्रम 2004. जो साथीहरूलाई यसको कम्प्लिमेन्ट्री सायद दिस बुक इज भेरी भेरी हेल्पफुल होइन. 2004 को जोन डुवेको प्राग्मेटिजमलाई कसरी एजुकेसनल रिसर्चमा लान सकिन्छ भनेर यसले कुरा गर्छ. आई थिङ्क दिस बुक इज युजफुल. ओके, अरू कसैको केही छैन क्वेसन, केही कम्प्लिमेन्ट? हामी 4 मिनट मात्रै छ. क्वेसन त छैन सर, कम्प्लिमेन्ट्स नै. एक्चुली मैले यो द रोल अफ इथिक्स इन न्यारेटिभ इन्क्वायरी भनेर एन्ड इम्पेरिकल रिसर्च भनेर एउटा टपिकमा चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ कि सर हालसालै आफ्नो मेथोडोलोजिकल पेपरमा. अनि यहाँ सरले यो बुक पठाइसियो. मैले एक्चुली अनेस्टली स्पिकिङ आज मात्रै यो बुक चाहिँ त्यसको फोल्डर खोलेर हेरेको थिएँ. अनि यो प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ मलाई धेरै कुराहरू यसबाट मलाई काम लाग्ने मैले पाएँ. निरज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अघि पनि मैले भन्दै थिएँ, मैले दुईटा कुरा चाहिँ यसमा पढ्दै यो इथिक्सको कुरामा चाहिँ हजुरको जुन इथिकल डायलेमाजहरू हुन्छ त्यो हामीले प्र्याक्टिसमा ल्याउँदाखेरि, जस्तै हामीले रिसर्च गर्न जाँदा रिसर्च पार्टिसिपेन्ट्सको कुराहरू उनीहरूबाट सोध्छौँ, उनीहरूसँग नजिक हुन्छ, एउटा इन्टिमेट रिलेसनसिप हामी क्रिएट गर्दै जान्छौँ. एउटा त्यो रिलेसन भयो.
अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनली हामी वी आर स्कलर होइन, अब हामीले त्यो आफ्नो एउटा स्कलरली आइडेन्टिटी पनि मेन्टेन गर्नु अति नै जरुरी छ, सो द्याट हामीले अलि रिलायबल कुराहरूलाई अझै बढी उजागर गर्नतिर खोज्छौँ। अनि त्यो दुईटाको बिचमा चाहिँ अब अलिकति कन्ट्राडिक्सन कता कता उसले आफ्नो फेलियर्सहरू आफ्नो रिग्रेसन्सहरू त्यो कुराहरूलाई साँच्चीकै सत्य तथ्य अगाडि ल्याएको होला त कि नहोला, के होला, त्यस्तो खालको एउटा कन्फ्युजन हामीलाई पनि हुन सक्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ भइरहेको कि सर, मैले चाहिँ अरू पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो इथिकल कुराहरूलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्छ त साँच्चीकै न्यारेटिभ इन्क्वायरीले भनेर चाहिँ मैले त्यो हेर्न खोजिरहेको थिएँ। अनि यसमा चाहिँ यो इथिक्सको जुन टपिक छ नि सर, यसले कति सपोर्ट गर्दो रहेछ, हजुरले पढिसक्छ भएर यो यस्तै कसरी लिएको छ त्यो पार्टलाई, दुईटा रोल जुन चाहिँ रिसर्चरको छ, एउटा इन्टिमेट रोल, एउटा प्रोफेसनल रोल। अब यसमा चाहिँ मैले सिधै रेस्पोन्स गरेँ म्याम। यसमा चाहिँ के भन्न खोजिएको छ भने अलिकति अब एथिकल कन्सर्नहरू चाहिँ अब यो सधैँ एजुकेसन रिसर्चहरूमा आइरहन्छन्। अब यो बुकमा चाहिँ के अलिक बढी फोकस गर्न खोजिएको छ भने अलिकति फिलोसफीले चाहिँ इथिकललाई चाहिँ कसरी गभर्न गरेको हुन्छ र त्यो फिलोसफिकल गभर्न गरिएको इथिक्सहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने लाइनबाट चाहिँ यो बुकले डिबेट गर्छ कि। ए ओके। अब त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो रिजिम फिलोसफरहरू हुन्छन् नि, जस्तो कसैले अब इथिक्सकै कुरा यसले यसो भनेको छ, अब हाम्रो एसियन पर्सपेक्टिभमा हेऱ्यो भने अब हाम्रो धर्म कर्मका पर्सपेक्टिभहरू होलान्, सत्य बोल्ने कुराहरू होलान्, हो त्यस्ताले चाहिँ गभर्न गरिएको हुन्छ र त्यो गभर्न गरेको कुरालाई चाहिँ अब कसरी हेर्न सकिन्छ, अब कसरी अन्डरपिन भएको छ होइन, कसरी अब प्र्याक्टिकल विजडमसम्म लान सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी ट्रुथफुलको नजिक लान सकिन्छ। किनभने अब यो हामी हाम्रा पार्टिसिपेन्ट्स अथवा हाम्रो रिसर्चर हामी चाहिँ जहिले पनि इथिकल इस्युको चाहिँ अब पेरिफेरीमा भइरहन्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ त्यसरी त्यो आशयमा छ। एकचोटि फर्दर पनि म्यामले पढ्नु भने अझ बढी यसको इपिस्टोलोजिकल प्रिन्सिपल बुझ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। Thank you, Regina ma'am. You were showing your interest to present next week. Regina ma'am, are you ready for next week or any other scholar? Please, you register your name so that we can plan for it. Yes, sir, I'm always interested, sir. Actually, last time also I had mentioned about that book. The book is called Educator Wellbeing. Okay, ma'am. So we'll make a yes. Thank you. We'll make a routine for this. So please, can you make it next week? Yeah, sure, sir. If there is no one to present, then of course. Okay. Yes, please. Okay, get ready for next week, please. So as you find your time, please email the book to Neeraj sir, me, and Bal sir also. So that we can plan for it. Actually, I have got the hard copy. Please email that. You have only hard copy of that? Okay. हजुर सर, मसँग हजुरको यो हार्ड कपी छ यो बुक चाहिँ। अब मैले चाहिँ यो जयराज सरबाट लिएको हो, म हेर्छु यो सफ्ट कपीमा छ कि छैन। Yes, okay. Yes. Or you can please could you send the image of that book so that we can also try to download. Neeraj sir will also access to it, and I'll also try. Okay. If it is not, yes, please. If it is not downloadable, so we'll send the name of the book and any link that is available, and next week you will make presentation. Okay. So finally, may I humbly request our respected Dean sir for note of encouragement and to wrap up this session today, sir. Thank you, sir. I think the conversation should continue. It should be more deepening discourse, and we also encourage all PhD students and also probably MPhil students, those who are writing thesis would greatly benefit. Even those who are writing proposal would greatly benefit. So reading and sharing about one book per week would be a great contribution, because that this video will be published through our channel, through our Kushore channel. So it will be published tomorrow.
Nero sir, you might post the YouTube link of our channel as well. So with this, I think we have come to the conclusion. Thank you very much for the presenter, Nero sir. And next week, Regina ji will make presentation. Likewise, other friends are encouraged to make presentation on the book. There is a book called The Authentic Dissertation. त्यो किताबमा पनि, if anyone would like to make presentation, that would be great. The Authentic Dissertation. त्यो पनि सायद निरो सरसँग पनि छ, चेत सरसँग पनि छ. So the book can be forwarded to those who are interested. त्यो किताबको बारेमा प्रेजेन्टेसन गर्न साथीहरूले सक्नुहुन्छ. अलिकति रेलेभेन्ट, आफू पनि त्यस्तै रिसर्च गरिराखेको साथीहरूलाई सरहरूले छानेर यो किताब पढेर प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ भनेर सोध्न पनि सकिन्छ. थ्याङ्क यू भेरी मच अल अफ यु. थ्याङ्क यू फर your participation. Let's circulate this far and wide to those who are interested. Okay? Thank you once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. See you next week. Stay safe. Bye-bye. Thank you, Chet sir. Thank you, Neeraj sir. Thank you. Bye-bye. I will share the recording by our YouTube channel. Okay.